Salutare și bine ați revenit! Eu sunt Gabriel, iar astăzi vă prezentăm un nou sistem marca ForIT. Placa de bază vine de la Gigabyte, modelul X570 unui. Procesorul vine de la AMD, modelul Ryzen 9 3900X de 3,9 GHz. Memoriile vin de la Kingston, avem o plăcuță de 32 GB, HyperX Fury Black, DDR4 la 3200 MHz. Ca și stocare avem un SSD de la Gigabyte, modelul AORUS RGB de 512 GB, vechi PCI Express, iar acesta este însoțit de un hard disk de 1 TB de la Toshiba. Coolerul ce este acest procesor vine de la coolerul ăsta, modelul Master Liquid NL240L RGB. Placa video vine de la Gigabyte, modelul RTX 2070 Super, modelul cu 3 ventilatoare și 8 GB memorie video. Sursa ce va alimenta acest sistem vine de la Corsair, modelul RM750X de 750 de W cu o certificare de 80+2. Carcasa în care vor veni instalate aceste componente vine de la Fractal Design, modelul Mesh C, versiunea Tempered Glass. I've been all around the globe trying to protect your soul. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
skin. Temptation within, mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.